in order to decongest jails around the country. Ogbeni Agbeshola stated he will meet with the state governors next month to agree on the mass release of at least 30% of convicts from correctional facilities across the country. The minister added that the interface is necessary as more than 90% of the inmates are being held for contravening various state laws, noting that over 70% of the 75,635 inmates at present are awaiting trial. He indicated that the federal offenders in the system are far fewer than 10%, adding that the bulk of inmates in custody are those who are from foul of state laws. Meanwhile, the federal government had earlier revealed that over 12,000 inmates were released from various correctional centers across the country. Within the lax is in line with the policy of prison decongestion. The Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Abubakar Malami, stated this to members of the Senate Committee on Judiciary, Human Rights and Legal Matters during 2023 budget defense session with the committee. The House of Representatives Committee on Public Accounts is probing 150 ministries, departments, and agencies of the federal government over alleged 600 billion extra budgetary expenditures on salaries and wages. The decision by the Mr. Wole Oke-led committee was based on the audit queries raised by the Office of the Auditor General of the Federation from 2018 till date. Honorable Oke, who met with officials of the Accountant General of the Federation led by the Acting Accountant General, Mr. Silva Okole-Abo, described the alleged expenditure as a clear breach of the law. It advised that the Office of the Accountant General of the Federation should investigate the sources of the extra budgetary expenditures and reasons for non-compliance with then financial regulations. It also recommended that the failure to justify sources and reasons for the expenditures totaling 641.75 billion naira, the officers in charge should be held pecuniarily responsible. Honorable Oke, however, said that in the spirit of fair hearing, the corporate MDAs will be summoned to come and explain their own side of the case. The Nigerian Medical Association has called for psychiatric evaluation of governorship and presidential candidates ahead of the 2023 elections. It also said medical tests of the candidates will provide a comprehensive view of the state of the body system of those aspiring to hold political offices in the country. The NMA President, Dr. Uche Ojima, made a call in Abuja while listing the battery of tests the candidates should undergo to ascertain the state of health and fitness for office. The NMA President, who noted that the medical and psychiatric tests should be made public, said the NMA could be given the responsibility of choosing an independent panel of people to carry out the test. There have been calls for medical screening of candidates to determine their state of health, with many Nigerians arguing over the constitutionality or otherwise of such a move. It will be recalled that the chairman of the National Drug Law Enforcement Agency, Buba Marwa, stopped the controversy in April when he asked political parties to include drug integrity tests as part of the screening processes for candidates. Chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC, Professor Mahmoud Yakubu, has raised an alarm that the Commission is currently facing 600 cases relating to the conduct of recent primaries and nomination of candidates by political parties for the forthcoming general elections. The INEC chairman's alarm came as the Chief Justice of Nigeria, CJN, Justice Olukayode Ariwola, inaugurated members of election petition tribunals, imploring them to shun all forms of temptations and abuse of power while discharging their constitutional duties. According to him, one political party set about 70 court processes at the Commission in one day, seeking to compel it to accept the nomination or substitution of its candidates long after the deadline provided in the timetable and schedule of activities for the 2023 general election had elapsed. Yakubu, however, lauded the judiciary over reduction and the spate of conflicting judgments
and the number of elections that had been nullified in recent times. The Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, has said it will appeal the entire contempt proceedings and commutal order against its chairman, Abdulrasheed Bawa, court in Abuja. The commission said the ruling was surprising as it creates a wrong impression of the person of the executive chairman of the EFCC as encouraging impunity. The spokesperson of the EFCC, Wilson Wujarin, said this in a statement. A high court of the Federal Capital Territory in Maitama had convicted Bawa for contempt of court in relation to the anti-graft agency's failure to comply with an earlier order of the court. Justice Chizoba Oji, in a ruling, held that Bawa was in contempt of the orders of the court made on November 21, 2018, directing the EFCC to return to an applicant his Range Rover and a sum of 40 million naira. Wujari, however, said despite this discomfort of the ruling, the commission remains committed to working closely with the judiciary in furtherance of the fight against economic and financial crimes in Nigeria. The Academic Staff Union of Universities says it is considering challenging the federal government in court for paying its members what it described as pro rata payment for 18 days as the October 2022 salaries of academics. The union also said the move by the government is not only an aberration, but a contravention of all known rules of engagement in any contract of employment for academics the world over. President of the union, Professor Emmanuel Ushodeke, who stated this after a marathon National Executive Council meeting, argued that members of the union are not casual workers, but intellectuals who cannot be paid on pro rata basis. The union leader was silent on whether they would embark on another strike. However, appealed for the understanding of Nigerian students, parents, and other genuinely concerned individuals and groups in the country. Osun State Local Government Service Commission State Secretariat will tomorrow play host to members of the Association of Sustainable Development and Communities Integration of Nigeria, Osun State Chapter. This is contained in a statement jointly signed by the State Chairman, Mr. Peter Babalola, the General Secretary, Mrs. Olushola Ladeji, and the Inauguration Planning Committee Chairman, Mr. Olushola Ibitoye. The statement added that over 300 members of the association will be inaugurated and inducted into the body. The historic event is expected to be presided over by the National President of the association, Professor Marufo Yemamji. Now to sports. A striker, Asisa Toshuala, has added a new Super Falcons honor to her ever-growing chef of Lawrence after she was honored by the Women's International Champions Cup for a role in advancing women's soccer. The Barcelona forward, who was named to the third annual WICC Best 11, and Colombia and Deportivo Cali forward Linda Cacedo were the two footballers nominated for the prestigious awards alongside others. Recognizing the contributions of Oshoala and the other awardees, the head of the WICC, Sosifio, said the winners worked tirelessly to champion the women's game, often in spite of great obstacles. Oshoala is Nigeria's most decorated woman footballer in history. In August, she became the first African woman nominated for the Ballon d'Or. She's also the first African woman to play in the English League when she featured for Liverpool and Arsenal, winning the 2015 Women's FA Cup with the Gunners. A record 5-time winner of the African Women's Football of the Year award, Oshoala was the first African to score a goal in a UEFA Women's Champions League final. Incoming from the foreign scene, a 5.5 magnitude earthquake of the Italian resort of Rimini has been felt across central Italy in parts of the Balkans. Houses shook to their foundations for several seconds on the Adriatic coast, and there are reports of minor damage but no casualties. Schools were shut in parts of the central March region, and trains were halted around the city of Ancona because of suspected trade damage. Italian officials said the quake was 8 kilometers in depth and it was felt in Rome in the west
and Bucora in the south, in the northeast, as well as across the Adriatic in Slovenia, Croatia, and Bosnia. Report says trains were suspended on several lines, including between Kona and the capital, Rome. It will be recalled that a 6.2 magnitude earthquake in 2016 killed 299 people in a village of armed troops. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Thank you for watching. Good evening. ńláńlá ẹjọ́ TV channel wo lè jọjà yìí tàyẹ sọ fún wọn. OSBC lókè balẹ̀ yìí channel 32 UHF náà lè sọ. channel 32 UHF ẹgbẹ́ polówó ọjà wá síbẹ̀ wọn. OSBC channel 32 kí náà ṣe níbẹ̀ gan òjijì tún lè ṣàdùnfẹ́ ṣe ọmọ. wọ́n sọ̀rọ̀ àsìkò níyàjọ rẹ̀ àjò tó ní lọ́gbọ́n lọ́lọ́kan òjò kan. àwọn orin àsìkò tó tún bàgbà mú gidi. ẹ ṣe publicity fún business tí a jáwó. ìwọ lọ rí wọn tún lè ṣàdó bàbá ọgbọ́n. ṣòkòrò kí lókè balẹ̀ náà wà ó. ṣòkòrò kí lókè balẹ̀ náà wà ó. májíyàgbé ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mo kí yín ẹ kú ojúlọ́nà ètò yín ètò wa ètò májíyàgbé àwa rọ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tí wọ́n bá ní ẹ̀sùn kan tàbí òmíì tàbí tí wọ́n bá rẹ́jẹ tàbí tí wọ́n fi ọwọ́ lágbá lójú lọ́nà kan tàbí òmíràn kí ẹ kàn sí wa ní iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ kúrò bẹ́ẹ̀ ìròyìn ìrọ̀lẹ́ la mú wá fún yín Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lórúkọ mi. mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ti kọ̀wé ṣọwọ́ sí ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè yìí láti jókòó ìpàdé lórí báwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n yóò ṣe fà yíká ilẹ̀ yìí. ọ̀gbẹ́ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá ní ó yóò ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn gómìnà lóṣù tó ń bọ̀ láti jọ fẹnukò lórí àti
lórí oṣù tó ń bọ̀ láti fẹnu kò lórí bí àwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n tó kún fàyà yóò ṣe fà dáadáa. Ó ní èrèdí ìpàdé ọ̀hún láti jíròrò látàrí bó ṣe jẹ́ pé ìdá 30 nínú 100 àwọn tó ń faṣọ péńpé roko ọba lórílẹ̀‐èdè yìí ló ṣeé ṣe kí wọ́n dá sílẹ̀ lẹ́yìn ìpàdé ìjíròrò ọ̀hún. Mínísítà náà fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ṣe pàtàkì pẹ̀lú bó ṣe ní bí ìdá 70 nínú 100 àwọn tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ni wọ́n ń dúró de ìdájọ́ ilé ẹjọ́. Ó láwọn tó ṣẹ̀ sófin ìpínlẹ̀ ló pọ̀ ju àwọn tó ṣẹ̀ sófin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí lọ. Ẹ̀wẹ̀ ṣáájú ní ìjọba àpapọ̀ ti dá àwọn ẹlẹ́wọ̀n bíi 12,000 sílẹ̀ yíká orílẹ̀-èdè yìí láàrin ọdún 6 sẹ́yìn níbàámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ pé káwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n máa fà ní gbogbo ìgbà tọ́gbà ẹ̀wọ̀n bá ti kún fàyà. Amòfin àgbà lórílẹ̀-èdè yìí ti tún ṣe mínísítà fétò ìdájọ́ Abubakar Malami ló ṣàlàyé yìí níwájú ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé fọ́rọ̀ ẹ̀ka ètò ìdájọ́ àtẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lásìkò tó ń ṣàlàyé nípa ètò ìṣúná iléeṣẹ́ rẹ̀. Ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí lórí àsùnwọ̀n ìjọba ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí nípa àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ̀lájọ̀ ìjọba 125 lórí ẹ̀sùn níná owó tí kò sí nínú àgbékalẹ̀ ìṣúná sórí sísun owó oṣù. Ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé ọ̀hún tí ọ̀rẹ́bù Wọlé Ọ̀kẹ́ darí rẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ náà lẹ́yìn àyẹ̀wò tọ́fíìsì àìpé owó àgbà nílẹ̀ yìí ṣe nípa àwọn iléeṣẹ́ ọ̀hún láàrin ọdún 2018 di àsìkò yìí. Ọ̀rẹ́bù Wọlé Ọ̀kẹ́ tó ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ọ́fíìsì olùṣírò owó àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí lábẹ́ ìdarí adelé olùṣírò owó àgbà ọ̀gbẹ́ni Silva Okoli Abo ṣàpèjúwe ẹ̀sùn náà bíi ṣíṣe tako àgbékalẹ̀ òfin. Ó rọ ọ́fíìsì olùṣírò owó àgbà láti tanáwádìí ẹ̀sùn ọ̀hún àti orírun àwọn owó náà. Ọ̀rẹ́bù Wọlé Ọ̀kẹ́ ní ilé yóò ránṣẹ́ pé àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ̀lájọ̀ tọ́rọ̀ kàn láti wá ṣàlàyé ẹnu wọn lórí ẹ̀sùn ọ̀hún. Ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó lórílẹ̀‐èdè yìí NMA ti pè fún ṣíṣe àyẹ̀wò ọpọlọ fáwọn tó ń díje fúnpò gómìnà àti ipò ààrẹ ilẹ̀ yìí lọ́dún tó ń bọ̀. Ẹgbẹ́ náà ní irú àyẹ̀wò bẹ́ẹ̀ yóò táṣìírí ipò tí àgọ́ ara àwọn tó fẹ́ dipò òṣèlú mú lórílẹ̀‐èdè yìí wà. Adarí ẹgbẹ́ náà dókítà Uche Ojema ló pàrọwà yìí lásìkò tó ń ṣàlàkalẹ̀ irú àyẹ̀wò tó yẹ láti ṣetán fáwọn tó fẹ́ díje fún ipò òṣèlú láti mọ̀ bóyá wọ́n láwọn àmúyẹ fún ipò adarí ẹgbẹ́ NMA náà tó tọ́ka sí pé irú àyẹ̀wò bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ di mọ̀ fún aráàlú ní ẹgbẹ́ òun lè ṣàkójọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí yóò ṣàyẹ̀wò náà fáwọn olùdíje. Ṣáájú làwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí ti ń pè fún ṣíṣe àyẹ̀wò ìlera fáwọn olùdíje lọ́nà àti mọ ipò tágọ̀ ara wọn wà. A rántí pé ṣáájú làlága àjọ tó ń gbógun ti lílò àti ṣíṣe fàyàwọ́ oògùn olóró NDLEA ajagunfẹ̀yìntì Buba Maruwa ti ní káwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ó ṣàyẹ̀wò fáwọn olùdíje wọn láti mọ̀ bóyá wọ́n ń lo oògùn olóró. Alága àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí INEC ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ti ké gbàjarè pé ẹ̀sùn bíi 600 ló wà níwájú àjọ òun nípa ètò ìdìbò abẹ́lé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú. Alága àjọ INEC náà sọ bẹ́ẹ̀ ní báyìí tí adájọ́ àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí onídàájọ́ Olúkáyọ̀dé Aríwọlá ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ tí yóò gbẹ̀sùn ìdìbò pẹ̀lú àrọwà pé káwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà ta kété sóhunkóhun tó bá tako àgbékalẹ̀ ìlànà. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ìwé ẹ̀sùn bíi 70 lẹ́gbẹ́ òṣèlú kan ṣoṣo fi ṣọwọ́ sáàjò òun láàrin ọjọ́ kan péré. Àjọ tó ń gbógun ti ìwà jẹgúdújẹrá lórílẹ̀‐èdè yìí EFCC ti sọ di mímọ̀ pé òun yóò pẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lórí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ nípa alága àjọ náà Abdulrasheed Bawa. Àjọ EFCC ní ìyàlẹ́nu nìdájọ́ náà jẹ́ èyí tí wọ́n ní ó fẹ́ ta ẹrẹ̀ bá alága àjọ náà. Agbẹnusọ fàjọ ọ̀hún Wilson Wújarẹ̀ ló ṣàlàyé yìí nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta. Ilé ẹjọ́ gíga kan nílùú Àbújá ló pàṣẹ kí wọ́n ju Bawa sẹ́wọ̀n lórí ipò fojú di ìdájọ́ ilé ẹjọ́. Onídàájọ́ Chisoba Orji sọ nínú ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ pé Bawa kùnà láti tẹ̀lé àṣẹ tí ilé ẹjọ́ pa lọ́jọ́ 21 oṣù kọkànlá ọdún 2018 èyí tó ní kájọ EFCC dọ́kọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Range Rover àti 40 mílíọ̀nù náírà padà fún olùpẹ̀jọ́. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè YASU ti sọ ìdíwọ̀n pé òun gbèrò láti pe ìjọba àpapọ̀ lẹ́jọ́ lórí bó ṣe ń san owó tí kò pé fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí owó oṣù kẹwàá ọdún yìí.
ẹgbẹ́ náà ní ohun tíjọba àpapọ̀ ṣe òun tako àgbékalẹ̀ ìlànà gbígba àwọn olùkọ́ síṣẹ́ níbikíbi lágbàáyé. Adarí àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ ASUU ọ̀jọ̀gbọ́n Emmanuel Sodeke tó sọ eléyìí lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún mẹ́nubà pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ASUU kì í ṣe òṣìṣẹ́ sáré ń bájà ṣùgbọ́n ọ̀mọ̀wé ni wọ́n. Adarí ẹgbẹ́ ASUU náà ní tí kò sọ bóyá ẹgbẹ́ òun yóò padà gúnlé ìyanṣẹ́lódì pè fún àgbọ́yé láàrin àwọn akẹ́kọ̀ọ́, àwọn òbí àtàwọn olóríjorí tọ́rọ̀ kàn. Àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò gbàlejò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àjọ tó wà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kùkú nípínlẹ̀ yìí tá a mọ̀ sí Association of Sustainable Development and Community Integration lọ́la. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan tálága ẹgbẹ́ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Peter Babalọ́lá, akọ̀wé àpapọ̀ arábìnrin Olúṣọlá Ọládèjì àtàlága ìgbọ̀n tó ń ṣe kò kárí ìfilọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ ọ̀gbẹ́ni Olúṣọlá Ìbítóyè fi síta. Àtẹ̀jáde ọ̀hún fi kún pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ bíi 300 lẹ́gbẹ́ náà yóò gbà wọlé. Adarí àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Mọ̀rúfù Oyèbámijí nírètí wà pé yóò darí ètò náà níbi táwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó ti forúkọ sílẹ̀ yóò péjú sí. Lábala eré ìdárayá, àmì ẹ̀yẹ atamátàsí ọmọ ikọ̀ Super Falcons ní Asisat Oshoala tún ti lẹ́ẹ̀kan sí i ní báyìí tíkọ̀ tó ń mójútó ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tàwọn obìnrin tó ń fi àmì ẹ̀yẹ dá lọ́lá fún ipa tó ń kó nígbọ̀nà eré ìdárayá tàwọn obìnrin. Adi ọwọ́ iwájú mú fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Barcelona lóbìnrin àti ọmọ ilẹ̀ Colombia kan Linda Cacedo ni wọ́n ṣàyàn fún àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún àtàwọn míì. Ikọ̀ tó ń mójútó ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tàwọn obìnrin WICC ṣàlàyé pé èrèdí ìfàmì ẹ̀yẹ dánilọ́lọ́ ọ̀hún ni láti mọ rírì ipa tí Oshoala àtàwọn tí wọ́n jọ gba àmì ẹ̀yẹ ti kó nídìí eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tó jẹ́ tàwọn obìnrin lágbàáyé. Ìròyìn fi yé ni pé Oshoala ni agbábọ́ọ̀lù obìnrin tó ti gba àmì ẹ̀yẹ jùlọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ó wà lára àwọn tí wọ́n ṣàyàn fún àmì ẹ̀yẹ Ballon d'Or lóṣù kẹjọ ọdún yìí. Bákan náà ni Oshoala jẹ́ obìnrin àkọ́kọ́ nílẹ̀ Áfíríkà tó kópa nínú ìdíje English League lásìkò tó ń gbá bọ́ọ̀lù fún ikọ̀ Liverpool àti Arsenal. Oshoala lóbìnrin àkọ́kọ́ tó gba ayò wọlé níbi ìdíje líìgì tàwọn obìnrin tájọ UEFA ṣàgbátẹrù rẹ̀. Nílẹ̀ òkèèrè, lálórí ilẹ̀ rírí ṣẹlẹ̀ láàrin gbùngbùn orílẹ̀-èdè Italy àti láwọn apá ibìkan láwọn orílẹ̀-èdè tó wà lẹ́kùn Balkan. Ìròyìn fi yé ni pé ọ̀pọ̀ ilégbèé ló wọlẹ̀ láwọn agbègbè tọ́wọ́jà lálórí ọ̀hún dé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sẹ́ni tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn. Àwọn ilé ẹ̀kọ́ ti wà ní títìpa nígbà tètò ìrìnnà ojú irin dúró darí látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Italy sọ̀dí mọ̀ pé lálórí ilẹ̀ rírí ọ̀hún burú débi pé ọwọ́jà rẹ̀ dé apá ìwọ̀ oòrùn àti ìlà oòrùn àríwá Rome tó fi mọ́ àwọn apá ibìkan lórílẹ̀-èdè Slovenia, Croatia, Bosnia àti àwọn orílẹ̀-èdè míì. Lọ́gán làwọn aláṣẹ ti pàṣẹ kí ètò ìrìnnà ojú irin dúró ná. A rántí pé èèyàn bíi 300 ló pàdánù ẹ̀mí nípasẹ̀ irú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lọ́dún 2016 lórílẹ̀-èdè Italy. Èyí ló pin ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wa fún tàkókò yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa láago 8 àbọ̀ alẹ́ nígbà tá a máa mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá fún yín. Ǹjẹ́ títí ìgbà náà ẹ kú kàlẹ̀.